それでは英語の授業を始めます。最初に今回出てくる英単語と読みが出ますので、しっかり聞いてください。それではどうぞ。Sunny, cloudy, rainy, hot, warm, cold. Sunny, 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 cloudy, rainy, hot, warm, cold. Today. Tomorrow, yesterday, weather. 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 It is sunny today. It is cloudy today. It is rainy today. It is sunny today. It is cloudy today. It is rainy today. はい、それでは今回は天気についてやっていきましょう。天気について話をするときは、it を主語にして始まります。例えば、It is sunny today。これで、今日は晴れです。よろしいですね。同じように、It is cloudy today。cloudy というのは曇っているという意味の形容詞です。ですから、今日は曇りです。最後は、It is rainy today。rainy というのは雨降りのという意味です。ですから、今日は雨です。よろしいですね。それでは英文を聞いて復習しましょう。It is sunny today. It is cloudy today. It is rainy today. It is sunny today. It is cloudy today. It is rainy today. It is sunny today. It is cloudy today. It is rainy today. It is sunny today. It is cloudy today. It is rainy today. It is sunny today. It is cloudy today. It is rainy today. It was hot yesterday. It was warm yesterday. It was cold yesterday. It was hot yesterday. It was warm yesterday. It was cold yesterday. はい、そこまでよろしいですね。この天気の時に it を使うというふうに言いましたが、例えば気温の時も it を使えます。最初の文章は It was hot yesterday。hot というのは暑いという意味です。ですから、昨日は暑かったです。よろしいですね。次は It was warm yesterday。warm は暖かい。ですから、昨日は暖かかったです。よろしいですね。最後は It was cold yesterday。cold は寒い。ですから、昨日は寒かったです。よろしいですね。それでは英文を聞いて復習しましょう。It was hot yesterday. It was warm yesterday. It was cold yesterday. It was hot yesterday. It was warm yesterday. It was cold yesterday. It was hot yesterday. It was warm yesterday. It was cold yesterday. It was hot yesterday. It was warm yesterday. It was cold yesterday. It was hot yesterday. It was warm yesterday. It was cold yesterday. How is the weather today? It is sunny. How is the weather today? It is sunny.
それでは、天気を尋ねる尋ね方も見ておきましょう。この文章をそのまま覚えてしまいましょう。How is the weather today? weather というのは天気ですね。そして、how というのはどういう状態ですかというのを聞くときに使う疑問詞です。ですから、How is the weather today? 今日の天気はどうですか？よろしいですね。そして答えるときは It is sunny 晴れです。このように答えましょう。It is sunny today と答えてもいいです。でも、もう疑問文の時に today 今日のことを聞いていると分かっているので It is sunny これだけで十分です。よろしいですね。それでは英文を聞いて復習しましょう。How is the weather today? It is sunny. How 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 is the weather today? It is sunny. はい、お疲れ様でした。今回の授業はいかがでしたか？難しかったと思う人はこの動画を見直してください。復習はしっかりやってくださいね。読み、書き、話す、聞き取れる英語力を身につけるためには何度も練習してください。それでは次回の動画でお会いしましょう。